Welcome everybody, I wish all the best and I hope that you are all in good health. Before we get started, I'd like to thank you for your effective interaction and participation in the discussion of the 19th lecture on translating the text that's given to you. Now let's start with lecture number 20, which is entitled Translators as Technical Experts. The industrial applications of translation tools are based on the idea that translation is a word replacement activity. On the other hand, translation theories since the 1980s have tended to see translators as communicators, whose duties go beyond the replacement of source text words. Translators are employed to provide meaningful communication. Translation tools make this difficult. Indeed, they move translators back to the linguistic equivalence paradigms of the 1960s. Through the years, translators' work went through different stages. The reason for that goes to the technological advances and communication. The relationship between translators and their clients plus the process of translators' work has changed. This goes to the increasing in the amount of translated information and the development of translation tools. Studies say translation tools may increase and help translation to concentrate on what matters the most. But there are problems that accompany such advantages. These problems will be included in the solution. المحاضرة رقم 20 المترجمون خبراء تقنيون. تستند التطبيقات الصناعية لأدوات الترجمة على فكرة أن الترجمة هي نشاط لاستبدال الكلمات. ومن ناحية أخرى اتجهت نظريات الترجمة منذ الثمانينيات إلى اعتبار المترجمين كمتواصلين تتجاوز واجباتهم استبدال كلمات النص المصدر، حيث يتم توظيف المترجمين لتوفير تواصل ذات مغزى، وأدوات الترجمة تجعل هذا صعبا. في الواقع إنها تعيد المترجمين إلى نماذج التكافؤ اللغوي في الستينيات، وعلى مر السنين مر عمل المترجمين بمراحل مختلفة، والسبب في ذلك يعود إلى التقدم التكنولوجي والتواصل. لقد تغيرت العلاقة بين المترجمين وعملائهم، بالإضافة إلى عملية عمل المترجمين، وهذا يعود إلى الزيادة في كمية المعلومات المترجمة وتطوير أدوات الترجمة. وتقول الدراسات أن أدوات الترجمة قد تزيد وتساعد الترجمة على التركيز على ما هو أكثر أهمية، ولكن هناك مشاكل تصاحب هذه المزايا، وسيتم تضمين هذه المشاكل في الحل. Technology extends human capacities. More general technologies are collections of tools. Some of them affect our communications, and thus translation. The use of print technology from the 15th century supported the idea of the definitive text. Hence, the definitive translation and thus notions of equivalence as a relation between stable text or fixed text. Here we shall be looking at translation tools that extend translators' capacities. These tools fundamentally affect communication. التكنولوجيا توسع القدرات البشرية، وأكثر التقنيات عمومية هي مجموعات من الأدوات، بعضها يؤثر على اتصالاتنا وبالتالي على الترجمة، وتدعم استخدام تقنية الطباعة من القرن الخامس عشر فكرة النص النهائي ومن ثم الترجمة النهائية، وبالتالي مفاهيم التكافؤ كعلاقة بين النصوص الثابتة. وسننظر هنا في أدوات الترجمة التي تزيد من قدرات المترجمين، حيث تؤثر هذه الأدوات بشكل أساسي على التواصل. Therefore, the way technology has developed has forced a change in the industry, whereby traditional translation skills must now be combined with technical ability. Some translation scholars have broadly considered the relationship between changes in technology and communication, referring to the way computers have changed the way we write, read, and think, and that has led to conceptual changes that challenge
the definition of translation. The technology involves deep conceptual changes and therefore affects tasks. Thus, translators no longer think of themselves as just isolated ones, but as technical experts offering their services to ever-increasing communication. لذلك أدت الطريقة التي تطورت بها التكنولوجيا إلى إحداث تغيير في الصناعة، حيث يجب الآن دمج مهارات الترجمة التقليدية مع القدرة التقنية. ونظر بعض علماء الترجمة على نطاق واسع في العلاقة بين التغيرات في التكنولوجيا والتواصل، وبالإشارة إلى الطريقة التي غيرت بها أجهزة الكمبيوتر الطريقة التي نكتب بها ونقرأها ونفكر فيها، وقد أدى ذلك إلى تغييرات مفاهيمية تتحدى تعريفنا للترجمة، حيث تتضمن التكنولوجيا تغيرات مفاهيمية عميقة وبالتالي تؤثر على المهام والأدوار. وبالتالي لم يعد المترجمون يعتبرون أنفسهم مجرد أشخاص منعزلين، ولكنهم بالأحرى خبراء تقنيون يقدمون خدماتهم للتواصل المتزايد باستمرار. Please ask if there is something unclear. Thank you.